హాయ్ గైస్, నా పేరు శ్రీకర్. వెల్కమ్ టు సైబర్ బోర్డ్ ఛానల్. సో నిన్న మనం ప్యారెట్ ఐఎస్ఓ ఫైల్ని మనం విర్చువల్ బాక్స్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూసాం. సో ఈరోజు మనం ఖాళీ లినక్స్ వచ్చేసి ఐఎస్ఓ ఫైల్ని విర్చువల్ బాక్స్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట. సో అది ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఓకేనా. డౌన్లోడ్స్లో వెళ్ళండి, డౌన్లోడ్ ఖాళీ లినక్స్కి వెళ్ళండి. మీకు ఇక్కడ ఐఎస్ఓ ఫైల్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. నా 64 బిట్ కాబట్టి నేను 64 బిట్ది నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫైల్స్ వచ్చేసి మీరు డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు విర్చువల్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి. విర్చువల్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి మీకు ఇక్కడ చూడండి, మీకు న్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా. సేమ్ నిన్న మనం ప్యారెట్ ఓఎస్ ఎలా చేసామో అలానే అనమాట. న్యూ అనే ఆప్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళి న్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు మనం ఖాళీ లినక్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఖాళీ లినక్స్ మీద మీరు నేమ్ ఇచ్చేసి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సారీ సేమ్ ఇది కూడా లినక్స్ డెబియన్ బేస్ అనమాట. సో డెబియన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేద్దాం. సో మీరు సేమ్ ఇదే ఫాలో అయిపోండి. నేను ఇంకా కంప్లీట్గా నేను మీకు ఇందులో చూపిస్తాను ఏ విధంగా చేయాలనేది. సేమ్ నేను ఇక్కడ మళ్ళీ మెమరీ అనేది మనం ఎంత పెంచుకుంటే అంత బెస్ట్ అనమాట. సో చెప్పాను కదా 1024 MB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 GB అనమాట. సో ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి 1 GB నాకు సరిపోదు. సో నేను ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2 GB టు 3 GB ర్యామ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో 2 GB నేను ఇప్పుడు పెడుతున్నాను. సేమ్ క్రియేట్ విర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ నౌ అనే మీద క్లిక్ చేయండి. డైనమికల్ ఎలా ఓకే. సో నేను ఇక్కడ 25 GB ఇస్తున్నాను. 25 to 50 ఓకే. క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేయండి. వన్స్ క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, మీకు నిన్న చూపించినట్టు సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయండి. మీకు నేను చెప్పా కదా రెండు బై డైరెక్షనల్ చూస్ చేసుకోండి. సిపియూ వచ్చేసి అట్లీస్ట్ ఒక 4 to 5 అనేది పెట్టుకోవచ్చు. డిస్ప్లే వచ్చి మీరు 100% మీరు అది కంప్లీట్గా పెట్టుకోవచ్చు. డిస్ప్లే మనకి ఎంత క్లియర్ ఉంటే అంత బెటర్ ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు 100% యాక్యురసీ పెట్టుకొని పెంచుకోవచ్చు. స్టోరేజ్ ధర వచ్చి అక్కడ ఎంటీ అని ఉంది కదా, ఎంటీ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చేసి విర్చువల్ డిస్క్ దగ్గర ఇక్కడ చూసే డిస్క్ ఫైల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మీరు వచ్చేసి మన ఖాళీ లినక్స్ ఐఎస్ఓ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా, అది ఓపెన్ చేసి దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఆడియో ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. ఇంకా డైరెక్ట్ వన్స్ అది అయిపోయిన వెంటనే మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో విర్చువల్ మెషిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో విర్చువల్ మెషిన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ మీకు గ్రాఫికల్ ఇన్స్టాల్ అని 2 ఆప్షన్ చూపిస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ నేను ఇన్స్టాల్ ఆప్షన్ తీసుకొని నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం అనుకుంటాను. ఎందుకంటే గ్రాఫికల్ ఇన్స్టాల్ నేను చేసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది అండ్ అప్డేట్స్ అన్నీ డౌన్లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నేను డైరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ స్టేట్ అంటే మన లాంగ్వేజ్ తర్వాత కంట్రీ మనం సేవ్ చేసుకొని మూవ్ అవుతాం అనమాట ఫర్దర్.
ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి హోస్ట్ నేమ్ అడుగుతుంది, కాళ్యాణి అని పెడుతున్నాను. ఫుల్ నేమ్ ఫర్ ద యూజర్, మీరు మీ టెక్ గీక్స్ అనుకుని ఏదో పెడుతున్నాను. పాస్వర్డ్ ఏదో ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్, అంటే మీకు గుర్తుపెట్టుకునే పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ వచ్చి పార్టీషన్ డిస్క్ అడుగుతుంది. నేను వచ్చేసి గైడెడ్ ఎంటైర్ డిస్క్ నేను యూజ్ చేస్తాను. సో ఎంటైర్ డిస్క్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మూవ్ అవ్వచ్చు. సో మనకు ఆటోమేటిక్గా అనేది ఇక్కడ పార్టీషన్ డిస్క్ చూపిస్తుంది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సపరేట్ హోమ్ పార్టీషన్, తర్వాత సపరేట్ హోమ్ వేర్ యాప్ అండ్ టెంప్ పార్టీషన్స్ అని చూపిస్తూ ఉంది. నేను ఇక్కడ ఆల్ ఫైల్స్ ఇన్ వన్ పార్టీషన్ అనేది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో మీకు ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంది చూసారా, ఇక్కడ గైడెడ్ పార్టీషన్స్, కాన్ఫిగర్ పార్టీషన్స్ ఇవన్నీ చూపిస్తూ ఉంది కదా. సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి లాజికల్ 1 GB అని చూడండి. నేను ఇక్కడ ఇదంతా చేయను, డైరెక్ట్ నేను ఫినిష్ పార్టీషన్స్ అండ్ రైట్ చేంజెస్ టు డిస్క్ అనే ఆప్షన్ చూసారా, అది నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను నెక్స్ట్ కొడతాను. ఎస్, అంటే లిటిల్ చేంజెస్ ఏమైనా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, బట్ మీరైతే కంప్లీట్ అది యాజ్ చేసి వదిలేయచ్చు, మీకు దానివల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. బాక్స్ ఓకే, ఇన్స్టాల్ గ్రబ్ ఎస్ అనేది చూస్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకి ఇందాక ఆటోమేటిక్గా చూస్ చేసుకున్న డ్రైవ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రాసెస్ చేయండి. సో మనకి ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇంకా మనకి ఖాళీ లినక్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు లాంచ్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్. సో ఖాళీ లినక్స్ మనకి ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ వర్చువల్ బాక్స్లో. మనం ఇప్పుడు ఖాళీ లినక్స్లో మనం లాగిన్ అవుతాం. మీకు చూపిస్తా చూడండి ఇంటర్ఫేస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.